Moin Moin und einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Felghana. Beim letzten Mal waren wir an einem komplett anderen Ort, nämlich dieser Eishöhle in den Bergen. Ja, genau der. Ich habe auch wie versprochen weitergelevelt, ich habe auch das Equipment so gut upgraded wie ich konnte, also der Schmied ist leer gekauft, was das Equipment angeht, und ich bin auch voll gelevelt, was das Equipment angeht. Und dann sind mir doch noch so ein paar Sachen eingefallen. Ich habe zum Beispiel vergessen, das allerletzte Birnleaf bei dem kleinen Jungen abzugeben für seine Schweine. Und noch dazu gibt es eine kleine Escort-Mission, die ich noch erledigen wollte. Also werde ich die vor dem Bossfight noch schnell hinter mich bringen, weil ich nicht weiß, ob die Sachen danach noch gehen. Also das ja auf jeden Fall, aber naja. Ja, hier. Really? Yay, thanks, Miss Saddle. I think I have plenty now. You're awesome, Miss Saddle. Thanks to you, we're all gonna get better. Oh yeah, around here, when somebody helps you, you give them a thank you gift. It's a Felghana way, so here's my gift to you. Ein gratis Cattle Elixir, blah. I do believe you said pick us, Mr. Thanks so much for me and them. So. Also ein gratis Leben nach oben, nimmt man doch immer gerne. Noch dazu habe ich ein bisschen Erz übrig. Ja, mit dem Typen kann man übrigens reden, wenn man zu viel Erz hat. Was ich in dem Fall habe. Natürlich habe ich Erz. Natürlich, ich verkaufe die 50 Erz. 2500 Gold. So. Es ist absolut gar nichts, wenn ich mal vergleiche, was mich die Sachen später kosten werden. Wow. Ha. Natürlich hier. Für 10.000 Gold kriegst du auch die 200. So. So, und jetzt geht's los. Oh, before I forget, I certainly do owe you for all the help you've given me. Der Typ hat im Endeffekt gerade nur die ganze Zeit darüber geredet. Ja, oh, du hast Erz, oh, du wärst ein guter Händler. Hier, ich gebe dir so und so viel Geld für so und so viel Erz. So, here you go, consider the bonus for job well done. Wir kriegen einen Ring. Wofür brauchen wir den Ring? It's not immensely valuable, but you should still be able to get a decent price for it, if you can find a buyer. Where did it come from, you ask? Oh, I'll never tell. Consider it a businessman's prerogative. Just take it and go. So. Also mit dem Typen haben wir jetzt übrigens noch nichts mehr im Hut. Aber der hier hat sich doch die ganze Zeit über seinen Ring beschwert. I came to Felghana looking for some work, but, well, what do they say? You're ruined. Yeah, I'm ruined. I sworn this ring I'd make it full-blown knighthood, but, hey, wait a second. What's my finger got nothing on it? Why is my finger nothing? Where's my damn ring? Ha, mit dem habe ich doch noch nicht gesprochen. Ja, das ist ein betrunkener Reisender. Er wollte eigentlich Ritter werden, hat seinen Ring verloren und naja. It's gone. It's really gone. Oh, I'm so screwed. Well, I could have left it. I know I had it when I left for Western Castle. I read, old buddy, you haven't seen a strange ring lying around conspicuously, haven't you? Hey, Red, can I see that ring you got her? It's my ring, alright, I recognize this anywhere. Come on, man, help a guy out. Let me have it back, will ya? Natürlich kriegst du ihn. Man, thank you, I seriously owe you one. You're the best friend. In fact, you know what? I've got something I'd like to give you to show my appreciation. Man kriegt den Talisman of War. And now I can go back home to my family and they won't bite my half off. Alright, I'm so ready for anything now. Ja, wir haben ihn aus seiner Misere gerettet. Was kriegen wir? Talisman of War. A crystal depicting an ancient Germanic war god. Increases the duration of Boost Mode. Unser Berserker-Modus ist der Verstärker. Also wie viel Gold habe ich gerade dabei? 23.000. Ja. Mit dem Gold kann man jetzt im Endeffekt nur noch seine Sachen upgraden und Items kaufen. Und naja, übrigens Cattle Elixir wird mit jedem mal teurer, dass man es kauft. Was ziemlich gemein ist. Naja. Und jetzt zurück zu dem, was ich eigentlich diesen Part vorhatte. Die Escort-Mission. Es gibt 2 in dem Spiel hier und eine davon habe ich leider Gottes vertrödelt. Da kann man den Sohn von diesem verrückten König zurück begleiten ins Schloss, aber das muss man machen direkt nachdem man aus dieser Lava-Hölle rausgekommen ist. Und weil ich zwischendrin jetzt nochmal die Mine komplett gemacht habe, kann ich es schon wieder vergessen. Leider.
Den Sohn sehe ich nicht normal. Glaube ich. Ich kann es versuchen. Ich kann es versuchen. Sagen wir es. Ich speichere hier voll. So, reden wir mal mit der Wache. Eigentlich ist sie nämlich nur eine Hausfrau. Swear, I don't know what I'm gonna do with that kid. Seems the count's not snuck his way out of the castle. He's now wandering around God knows where. He's done this before and I was told to keep an eye out for him. But of course I didn't, so I'm pretty well screwed. So. Und jetzt mal sehen, ob wir den Sohn vielleicht doch finden. Wenn ja, bin ich verwundert. Ganz ehrlich. Nein, nicht hier. Schade. Tut mir leid, guter Herr, wir können euch nicht helfen und wir können keine Boni abstauben. Leider. Ich weiß gerade auch gar nicht mehr, was genau man gekriegt hat, ehrlich gesagt. Ich werde es nachgucken. Irgendwann. So, und jetzt wieder den ganzen Weg zurückrennen, allen Monstern ausweichen. Denn hier am Steg erwartet uns eine sehr bekannte ein sehr bekannter Verband, ich bin müde, okay? Mach mir keine Vorwürfe. Ja, was macht sie hier draus, ne? Ada? Epic Cutscene ist epic. I'm sorry. I knew it was dangerous with all ich bin zu müde. I knew it was dangerous with all the monsters around, yet I still left the safety of the town unescorted. My brother would always bring me here when I was little. You can look out at the entire Sienna Bay from here. Isn't it beautiful? If you look over there, you see Janice Island. Supposedly, an ancient tribe used to live there. I don't know what happened to them, but I heard they all died out. Das wird übrigens später noch wichtig. Chester used to come here and just sit quietly, looking out at the water, and I'd often join him. It was so peaceful, yet there was always such sadness in his eyes. Even back then, I could tell he had something on his mind, but I could never bring myself to ask him what it was. So we'd just sit together and watch the water until it got dark. I don't really remember anything from when I was just a little girl. Merkt euch das bitte auch. My first real memories are from when Papa first took us in. I don't know where I lived or what kind of people I was with before that. I don't even have any clue as to what would make me forget so much. But I think my brother remembers at least some of it. That's the impression I always got anyway. Whenever we'd sit out here. Yeah. Sorry, I must be boring you to tears. I should probably get back to town. Would you excuse me, Adol? Ja, komm, wir bringen dich zurück, so Monster. Huh? Oh no, it's still light out, so I should be safe from the monsters. But you won't take no for an answer, will you? If you insist, then I shall humbly accept your offer. Ja, wenn man hier hinkommt und sie hier ist, hat man also keine andere Wahl, als sie zu eskortieren. Thank you, Adol. I feel much safer with you. Shall we then? Ja. Der Lebensbalken der bedeutet übrigens gar nichts. Das ist gemein. Kannst du darüber? Oh, und man kann sie nicht mal heilen. Ach, warum schieße ich das Teil denn nicht ab? Warum mache ich es mir so schwer? Das letzte Mal, als ich diese Mission gemacht habe, habe ich es leider nicht hingekriegt, sie mit einem vollen Lebensbalken zurückzubringen. Okay, erstmal den da hin. Anscheinend wird der als nächstes. So. Also, ich möchte sie schon lebend hier rausbringen, ehrlich gesagt. So viel dazu, nicht wahr? Meine Güte. Das nervt mich gerade ein bisschen. Aber naja. Kommst du damit? Bring nämlich nichts, wenn du einfach nur daneben stehen bleibst. Und ihr liegt auch alle drauf. Und tada, Sicherheit. Yay!
Sicherheit. Yay. 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 Woo. Thank you so much, Adel. Voice crack. Thank you so much, Adel, for everything. I'd love to stay and chat with you, but I promised Margot I'd help her at the inn. You've got things of your own to take care of. Anyway, the Elder Mountains, right? The monsters there are particularly vicious, so do be careful, okay? Oh Gott, meine Aussprache lässt gerade nach. Perfekt, das hätten wir. Dann wollen wir ja mal gucken, ob wir dem Boss gewachsen sind. Ne? Was macht man natürlich, bevor man zum Boss geht? Ah ja, übrigens 3 Level Up. 3 Level Ups, falls ich es nicht erwähnt habe. Also bevor man zum Boss geht, speichert man natürlich. Hier lang, springt hier lang, regt sich darüber auf, dass keine Musik mehr spielt. Und realisiert. Ui. Ja, da ist was. Also das erste Mal, als ich hier war, dachte ich... Ja genau, also it's a giant clump of ice, faint sounds of breathing can be heard emanating from within. Also man hört da drin, man kann atmen. Also man hört, dass da drin etwas atmet. So. Ich dachte erstmal, dass dieser Eisklumpen der Boss wäre. Und dann kam das. Ach ja, stimmt, ja, so musste ich das machen. Ich erinnere mich. So musste ich rangehen. Ha! Ja, wenn er so mit den Flügeln schlägt, dann macht ganz viel Wind. Oh, fuck, was war hier nochmal? Ach ja. Ich erinnere mich. Das finde ich übrigens auch sehr, sehr schön gemacht. Wenn er hinfällt und dabei seinen Eisatem macht, dass dieser Eisatem dann wirklich mitfällt. Ja. Oh, ich habe ihn sogar getroffen. Können wir jetzt nochmal... Oh ja, weiter. Oh. Ja, wieder gesehen. Oh, ich erinnere mich. Der ist gemein. Ab jetzt wird er nämlich so hin und her fliegen und versuchen, mich zu fressen. Au. Oder macht einfach das. Das Gemeine daran, dass er mich ist das hier. Seht ihr? Ich kann mich nicht richtig gegen wehren, außer ich habe Magie, was ich in dem Fall nicht wirklich hatte. Jetzt stirb einfach. So, einfach einmal den Berserker-Modus, wenn weg ist der Boss. Mal sehen, die Escort-Mission, beziehungsweise das Ganze drumherum, hat mich 10 Minuten gekostet, der Boss 3. Leveling ist verdammt gut in diesem Spiel. Kann ich nur immer wieder empfehlen. Whoop whoop. A quiet light statue. The 4 statues began resonating with one another, emitting an unnatural light in the process. Yep. Ja, haben wir gelernt von diesem Gabelan, hieß er, glaube ich, diesem riesigen Monster. Haben wir jetzt gerade die gesamte Energie bei uns. As the light faded, the entire cavern grew deathly quiet. Hier gibt's nichts mehr zu erledigen. Nein, wie kommen wir hier raus? So, auf jeden Fall nicht. The rocks were packed too tightly to be broken with a terror bracelet. Adel was trapped, sagte der Erzähler. Hey! Is that you in there, Adel? Are you hurt? Uninjured. Glad to hear my little buddy's okay, but Craig caused some of the crevice walls to collapse. I managed to pick my way across though. But now we've got to do something about these rocks. Adel, I'm gonna need you to step back for a second, okay? Natürlich, alles was du sagst. Here we go. Ja! Der Chuck Norris der Israel.
Natürlich nur Spaß. That's what I'm screaming. Walt Zero and Dogi the Wall Crusher like a million. Who needs stars when they got me? That was a new record too, I think. Never took down solar rocks before. Should get me into history books. So, looks like you found another statue. Is that all of them? Come on, let's head back to the master's house. Doch gerade, als die Jungs dies wollten. Denn wir alle wissen, sowas kann nie ohne Zwischenfälle passieren. Da ist er. Chester, you're here. Of course, I've been kept well apprised of your actions. Seems you have all 4 statues now. Ich hab dich schon mal besiegt. So, as I said before, I think you'd best give them to me. Chester, there's just one thing I need to know. What are you planning to do with these statues? A mere knight dares not question the motivations of Count Maguire, though I cannot entirely plead ignorance, as I've heard some rumblings on the nature of his glorious plan. That's not what I ask you. I want to know what you plan to do with them. How long have you known? I knew from the very beginning. I didn't believe for a second that you've had such contempt toward Alina. That's just not you. And I really couldn't see you serving someone as obviously corrupt as Maguire. Not willingly anyway, so I figure you've got to have something else up your sleeve. Your oafish exterior belies your perceptive nature. It always has. Out with it, Chester. What are you really up to? Very well, I suppose this is as good as a time any. What I seek is revenge. Revenge? You were born in Felghana, so undoubtedly you're familiar with Janus Island, no? I've never told you this before, but that is the land where my sister and I were born. What? Wait a second. I always heard that Janus Island was wiped out by some kind of plague or something. Indeed, we speak of the same place. However, it was not plague, but monsters that brought about the island's ruin. Wilma. Monsters? Yes, monsters, with the appearance of human skeletons clad in armor. They appeared out of nowhere and simply started massacring all the villagers. Our warriors fought back, of course, but the creatures just wouldn't stay dead. We stood no chance. In the end, Elena and I were the sole survivors of the attack. But why? Why would monsters suddenly just appear like that? It was no random occurrence, and therein lies the rub. Maguire was directly responsible for the massacre. He enlisted the services of a dark sorcerer for the task. My people were the descendants of Janus himself. We were charged with guarding the holy artifacts that had locked away the demon lord's power to prevent their misuse. I would assume Maguire simply considered us a threat to his ambitions. And that's how my sister and I were orphaned and came to live with the mayor of Redmond. It's no surprise that Elena's memories of these events have been suppressed, given their extreme horrific nature. Then you want revenge on Maguire, yes. He will be destroyed by the very power he so desperately seeks. And he won't be the only one. I intend to see to it that every living creature in Wellstein Castle burns in hell. Perhaps then the wounded, defiled souls of my ancestral people can finally know true justice. At long last, after all these years, their anger and hatred will be appeased, and eliminating the parasitic slime who sits on Wellstein's throne will benefit the entirety of Felghana as well. Now then, why don't you hand over the statues so this can all fall into place? To be honest, I'm not sure how I'm supposed to react to all of this. I can't pretend to know how you feel, but just hear me out on one thing. Let's just say that your plan succeeds and you do get your revenge. What then? Do you think it'll make Elena happy? Hell, will it really even make you happy? Sure, Maguire might be a horrible man, and he may even deserve what you're planning for him. But imagine how Elena would feel knowing the depths you'd sunk to in the name of vengeance. Do you think she'd be proud of what you accomplish? If you just step back and think about it, I know you will find some other, less drastic way to deal with Maguire.
If I explained everything to the townsfolk, they'd understand, and I bet they'd do what they could to help to. If everyone banded together, we could drive Maguire out of Felghana for good, send him into exile. You don't have to disgrace yourself over scum like him, so come on. Please, Chester, you have to put a stop to this before it's too late. Come back to town with us. We can all sit down and have a good time. Maybe enjoy one of Elena's home-cooked meals. Look how far I've come, though. Do you honestly believe I can go back now after all of this? No. There is no turning back for me. Hey, da hat nicht hingeschossen. Chester, you stupid son of a bitch. There is still time to save him. If you want him to live, give me the statues. Now! Ja, hier nimmst du. Excellent. Now, I can use the power of the statues to hurl all of Valstein Castle into the darkest depths of hell. I hardly need to say it at this point, but you may wish to reconsider trying to stop me. Unless, of course, you want to end up like him. Arschloch. Du bist ein Arschloch. Das Problem ist, ich überziehe jetzt schon ganz schön. Na egal, dann überziehe ich halt mal. Wie habe ich nochmal den gesprochen? Ich glaube... I can't believe Chester attacked Doggy. This is all my fault, actually. 12 years ago I served as a Valstein Knight. I was there on Janus Island that day. All the knights were. Our task was to provide backup for Maguire's sorcerer. In other words, we were to man the sidelines and terminate any villagers who tried to escape. And we did just that. But then I met the starter children, and despite my sworn oath to Maguire, I couldn't bring myself to harm them. I hit them instead and snuck them away from a carnage. But I knew I couldn't raise them, so I left them with the mayor and shamefully ran away to this god-forsaken shack. I spent my days slowly unraveling Maguire's plans and researching the old tales of Janus and Gavilan. Chester never knew of my knighthood, but he was well aware that I had saved his life, so he and Dogi would often visit. As such, while secretly investigating Maguire, I also took it upon myself to train the two of them in the art of war. Dogi's departure aside, things continued in this manner until just last year. Around the time monsters started appearing all across Felghana, Chester came to see me in quite a panic. The monsters had brought his memories of Janus Island to the surface, and he had no idea how to cope. I told him everything, every single thing I knew about his past and about my role within it. It was one of the hardest things I've ever done in my life. I suppose I was looking for some manner of catharsis. But all it did was exacerbate... Okay, keine Ahnung, was das Wort heißt und wie es ausgesprochen wird. Tut mir leid dafür. Chester's desire for revenge. To be perfectly honest, I haven't the slightest idea what Chester intends to do with the statues, but if he's willing to stab an old friend to get him, then I doubt there's much hope of talking him down. If we let him continue unchecked, the damage he inflicts won't be limited to Valstein Castle, but all of him, Felghana. Adol, I must ask that you go back to town immediately and tell Mayor Edgar everything that's happened. You needn't worry, I'll take care of Dogi, and once he's back on his feet, I intend to pay the castle a visit. Das ist schon eine ganze Menge. Ja? Also zurück nach Redmond. Und ich weiß jetzt schon, was mich da vorne erwartet. Und ich weiß auch... Also ihr hört schon mal. Keine Musik. Ich gebe euch ein kleines Preview. Ja, was zum Teufel ist da los? Naja, ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat, auch wenn er ein bisschen lang ist und auch sehr, sehr viel voller Gelaber und im Allgemeinen etwas langweilig, weil der Boss nicht so lang war. Aber trotzdem hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Also bis dahin und ciao, ciao.